intense day at the office. I mean, I loved the journey of the relationship of the sisters. You know, so much of Once Upon a Time, you know, was about romantic relationships and who's shipping who and who do you want to see get together and have sex and make babies and blah blah blah, or not, whatever, boys, girls, whatever. And it was all, a lot of it was very romantic and sexy, but that was the one relationship that wasn't about that. It was about sisters and family, and most of us have got a sibling, and I think that was really relatable for everybody. And you know, I'd meet some fans at conventions saying, because of you I reached out to my sister, we hadn't spoken in 10 years and now we're, you know, reunited with brothers, and it did bring a lot of family together in real life, which I think is really cool. And I love the fact that we went on this journey together and ended up being friends and sisters in the show and then in real life. But that scene where, I mean, I killed Hades, and for her, we started doing things and making sacrifices for each other, which I think was really, 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 really cool. And also Hades Schmades, I didn't need him, you know what I mean? My broomstick and Regina, I'm good, you know? I don't want a love interest. So when he died, I'm like, oh no. Hashtag relief. Donc qu'est-ce qu'elle pense de la scène dans la saison 6 du coup avec la mort de Robin et de Hades, de Hades pardon. Elle dit ce qu'elle a beaucoup aimé justement dans la série, c'est de voir l'évolution de la relation entre les deux sœurs, ce qui changeait un peu de toutes les relations qu'on voyait qui étaient elles vraiment sur la romance. On avait tous les chips de machin, on voudrait voir machin avec machin pour les enfants avec cette personne. Là au moment ça a changé, c'était vraiment sur une relation familiale. Elle dit tout le monde peut en avoir une, que ce soit avec les parents ou les frères et sœurs, peu importe, tout le monde peut comprendre ça. Et elle a même vu des gens qui lui ont dit que ça avait réuni des familles dans la vraie vie, donc ça la touche beaucoup. Et cette scène, elle aime bien parce que ça montre vraiment les sacrifices que les deux sœurs étaient prêtes justement à faire pour l'autre. C'était pas le cas au début. Et voilà, elle dit en plus, pas besoin de la baisse, un balai et sa sœur, ça lui suffit largement. Naked stories or are there any children here? Wait, what's the question? Why did I talk about being naked? Do you have some stories about the Once Upon a Time cast? I mean, we're all nuts, you know. Most actors are just absolutely bonkers, but I was talking about this earlier in my meet and greet. Like, what I miss the most about Once Upon a Time is, yeah, the acting, yeah, the characters, blah, 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 and the show. But what I miss most is the sitting around and just talking and hanging out on set. Because that was just so much fun. That was the funnest bit, you know, and I was saying, like, if only someone had videoed us and filmed us when we weren't in character, that could have been a whole nother TV show like The Kardashians. Just the drama and the stupid shit that was going on, and texting each other gifs and memes all day, and playing practical jokes on each other, taking the piss out of each other, sitting around, you know, like Ginny's knitting, someone else is doing something else, someone's asleep on the floor, and you're like, get up! We've got a TV show. I mean, it was like being back in school, or what I would imagine like the fun at university to be, because I didn't go. So that's what I miss the most, is like the day in, day out ridiculousness and all the laughter that was. There was just so much silliness. And we still have that in our friendships now, like when we get together, it's like a bunch of teenagers hanging out. So I love that. Thank you. Donc est-ce qu'elle a des histoires à raconter? Elle dit ce qui est bien dans ce groupe-là, c'est qu'ils sont tous complètement fous et c'est un peu ça qui lui manque, si vous voulez. Oui, ce qui lui manque, c'est la série, les scènes, tout ça. Mais ce qui lui manque le plus, c'est juste parler et déconner avec ses amis à longueur de journée. Elle dit ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle aurait aimé que tout le monde qu'on fasse des vidéos d'eux entre les scènes, parce qu'ils faisaient que de se faire des blagues, les qui dormaient, il fallait les réveiller constamment, enfin c'était un peu marrant. Et du coup, elle dit on aurait pu en faire une série un peu comme les Kardashians au final, une propre série. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment les rires qui manquent, parce que comme elle dit, en fait, c'était un peu comme des ados qui vont à l'université. Then my question is, what's your favorite scene in Once Upon a Time with your character? I don't have one favourite scene. I mean, I have got lots and lots of favourite scenes. I think I loved all the scenes that me and Lana were in, all like the Regina, Zelena stuff. I loved all the Regina, Zelena and stuff with our mum. Loved that stuff. That whole thing, that whole episode, and working with
Barbara Hershey was just really moving and really powerful. I liked all the emotional stuff. I love crying. Oh, God, I love crying. I love shows that make me cry. I like making you cry. I'm all about hashtag all the feels. The emotional stuff was really fun for me. I found it really cathartic. And then, completely different, I also love doing the musical episode as well, because that was just a good time. Thank you. Your English is lovely. Donc sa scène préférée, elle dit forcément il n'y en a pas qu'une seule, mais si elle doit en parler un petit peu, toute celle avec Lana forcément, et surtout celle où il y avait du coup les deux sœurs et du coup la maman. Elle dit que l'épisode avec du coup Barbara qui joue leur mère était un de ses préférés parce qu'elle aime bien en fait quand il y avait beaucoup d'émotions. Elle dit qu'elle adore pleurer, que ce soit elle pleurer à cause de la scène ou vous faire pleurer aussi, par exemple. Et elle a aussi beaucoup aimé l'épisode avec la comédie musicale. If you could have played any other villain in the show, who and why? Nobody. You know, I've been asked that question a lot, and like even not just any other villain, if like, or you know, if you could be any other character. I would never want to be or try to be anybody else because I think everybody on the show was so perfectly cast. I wouldn't want to try to be Rumpel or the Evil Queen or Maleficent or whatever. I think everybody was so perfectly cast. Like I can't imagine anyone else being Cruella de Vil or the Evil Queen or whatever. And also, if somebody else played my character, I'd be really pissed off, so I wouldn't get over it. So no, I think, you know, it's funny because when Adam and Eddie offered me the part, and they said when we were allowed, they bought the rights to the Wicked Witch of the West, and they said when we were finally allowed to add that character to the Disney show, because obviously it's not a Disney character, they said, you were the first person we thought of, and I went, thank you? Because she's so ugly in the film, like this massive nose, and I'm like, is that a compliment? Whatever, I'll take it as a compliment. So yeah, I can't imagine being anybody else, and I wouldn't want anybody else to be me. Donc elle a dit qu'elle choisirait personne, elle se pose souvent la question, parce qu'elle dit que vraiment tout le monde était parfait dans le rôle, si vous voulez, donc elle voit personne d'autre dans le rôle de Cruella, dans le rôle de Lana, peu importe. Elle dit que elle, quand ils ont du coup, donc ils ont dû acheter les droits pour son rôle, parce que c'est pas un titre de base, d'accord, et qu'ils ont dit que directement ils avaient pensé à elle dans ce rôle-là, et elle dit, elle est très très moche de base quand même dans le film, donc est-ce que c'est un compliment? Pas trop sûr, mais elle a quand même pris le rôle, voilà.